Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Imdadur Rahman Manarul Azman. I'm from IC Class H. Okay, Chapter 1. I will discuss about present and past, simple, progressive. Simple present, simple past, present progressive, past progressive. But now I will discuss about simple present and present progressive. Oke, simple present adalah sebuah statement simple yang dibuat untuk mengungkapkan suatu hal di masa sekarang gitu. Dan simple present usually expresses about general statement of fact, general truths, habitual and everyday activities. General statement of fact maksudnya adalah statement fakta secara umum. Contohnya, for example, the average person breathes 21,600 times a day. Jadi umumnya manusia itu bernafas 21.600 kali dalam satu hari. Dan ini adalah statement fakta dan benar dan fakta. Jadi manusia di dunia ini tuh bernafas dalam satu hari 21.600 kali dalam sehari. Ya, yang kedua, general truth, kebenaran secara umum. Contohnya, the world is round, bumi adalah bulat. Jadi bumi adalah bulat. Rata-rata orang kalau ditanyakan bumi adalah bulat itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Kebenaran secara umum. Memang bumi itu bulat. Seperti contoh kayak langit itu di atas bumi, dan itu adalah kebenaran secara umum bahwa memang langit itu di atas bumi. Kemudian habitual, kebiasaan. So, for example, I get up at 7 every morning. Jadi aku bangun pada pukul 7 setiap hari. Kata at 7 every morning adalah menunjukkan kalau itu adalah kebiasaan. Every morning, setiap hari aku bangun pukul 7. Every morning menunjukkan kebiasaan, maka menggunakan simple present. I get up, subject and verb 1. And everyday activities. Yang terakhir, menjelaskan tentang expresses about everyday activities, aktivitas sehari-hari. Jadi aktivitas yang kita lakukan secara rutin sehari-hari. Everyday activities. Everyday activities. Jadi aktivitas sehari-hari gitu. I always eat a salad for lunch. Kata selalu itu adalah it adalah sebuah aktivitas, kemudian didukung oleh kata always, maka menunjukkan statement ini menunjukkan kalau aktivitasnya itu dilakukan setiap hari. Bahwasanya I always eat a salad for lunch. Kalau bahwasanya aku setiap makan siang itu makan salad. Jadi aku makan salad setiap untuk makan siang. Aktivitas sehari-harinya adalah setiap makan siang saya itu makan salad. Kemudian present progressive. Present progressive. Kemudian ini I forgot about this sign. This sign adalah about the time of simple present. Simple present. Nah, di sini simple present, dan ketika aku mengucapkan this statement, I say this statement, the statements at this time, now, in the present. And present progressive. And present progressive adalah sebuah present progressive adalah sebuah statement yang digunakan untuk mengucapkan sebuah statement dan kita sedang melakukan hal tersebut. Jadi ibarat I say the statement here now di masa sekarang, but I start to do what I said itu di masa lampau. Jadi aku mulainya udah kayak a few minutes ago, barusan di masa lampau, kemudian mengucapkan di sini, dan my activities will be finished in the future. Jadi aku mengucapkan di sini dan aktivitasnya sudah dimulai, dan di aku mengucapkan dalam keadaan saya sedang melakukan hal tersebut, dan pekerjaan yang saya lakukan itu akan selesai di masa yang akan datang. Gitu. I'm explaining the topic of simple present right now. Kan, yes, aku sekarang sedang menjelaskan tentang topik of simple present right now. Jadi maksudnya present progressive, simple present. Ini loh. Kan I started to explain about the topic in the past. Start here and I say now. Jadi I start 4 minutes ago and I say now, and my explanation will be finished in the future, maybe 5 minutes later. Like I'm taking 3 courses this semester. Jadi maksudnya aku mengambil 3 kursus di semester ini. Di semester ini kan dalam 6 bulan dah. Aku
mengambil kursnya itu mungkin ya 4 bulan sebelumnya aku sudah mendaftar gitu kan. Jadi saya tuh sudah mulai kursus 4 bulan sebelumnya sudah saya mulai, dan aku sekarang mengucapkan I'm taking 3 courses this semester while I'm joining the courses. Jadi aku mengucapkan ini dalam keadaan saya masih sedang mengikuti kursus tersebut, dan my courses will be finished in the future, maybe next month, the next couple month, the next 3 months. And then the next topic about affirmative, negative question statement in simple present and present progressive. Before that, we will discuss about this part. You have to know about this, because if the subject I, you, they, we have to use do. Okay. And if the subject he, she, it, we have to use does in verbal statement. And if the subject I in nominal, if the subject is I, then we have to use am. If the subjects are you, they, we have to use are. She, it, we have to use is. Okay. You have to recognize, you have to memorize with this part and this form and this rumus. The first one, simple present. The form of simple present is affirmative. Untuk kalimat affirmative, kalimat positif itu adalah subject plus verb one, and negative subject do or does plus not plus verb one, and question do or does plus subject plus verb one and question mark. Okay. For example, I help, saya membantu. I help, rumusnya subject kemudian verb. I help, I subject verb. Kemudian I do not help, do atau does. Kenapa pakai do? Kenapa? If the subject is do, we have to use do, not does. We have to use do. Then contohnya I do not help. Do I help? Menggunakan do karena I. Kemudian contoh yang kedua, he helps. He helps, di sini verb one-nya ditambah s karena untuk subjek he, she, it, verb one itu harus dikasih s in the last. Okay. Kemudian he does not help. Why I use does? Why don't I use do? Because I see this part. If the subject he, she, it, we have to use dash. Now the subject here is he. Then we have to use dash. Dash not help. Dash he help. Why? There is a word not here because negative. Okay. Present progressive rumusnya s, m, r, is plus verb ing, and in negative statement s, m, r, is not verb plus verb ing, m atau r atau is verb s, verb ing plus question mark. Okay, m, r, is-nya based on the subject. Based on the subject, you can see this part. Okay, subject I, am, you, they, are, he, she, it, is. Okay, based on that. For example, I am helping, saya sedang membantu, saya sedang membantu. The subject is I, then we have to use am. I am helping, jadi harus am. I'm not helping. Am I helping? Verbnya harus verb ing. Sesuai rumus ininya. Jadinya subject am karena ini. Kemudian not plus verb ing. Am I helping? Am I helping? Okay. Misalnya subject. If the subject is they, then we have to use are. For example, they are helping. They are not helping. Are they helping? Like that, based on the subject. And the second example, she is helping. She is helping. Dia sedang membantu. Why I use is because the subject is. If the subject she, because the subject she. If the subject she, we have to use is. Okay, for the to be. For the to be.
She is helping. She is not helping. She is helping. Nah, sama juga if the subject he is helping, he is not helping, and is he helping. That's enough. Okay, Deki, you have to memorize this part. Okay, you will be easy to understand this form of both. Okay, I think it's all for me. Thank you. Bye bye. Semoga bermanfaat. Bye bye.